Welcome to the bold analysis, ladies and gentlemen. I want us to look at Raila Odinga's reaction. He has finally responded to William Ruto's invite, and what he has actually said is that he has rejected William Ruto's invite, saying he is insincere and could not be trusted. We are going to get that in the other end of this analysis. But in studio today, I earlier mentioned that myself and under just the bold, I also made effort to at least support a few, because the gentleman seated next to me is known as Julius Makau. And Julius Makau is a water vendor. Actually, ananiuzianga maji. So just a few days ago, I got a hint when I was away that he'd been arrested. And so when I came back yesterday, I've been trying to find a way and successfully been able to seek his release from industrial area. Julius was arrested, and I want us to get a side of what exactly happened. Kidogo, Julius. Yes. Habari bwana. Nzuri sana bwana. Huko kukwaje? Kwanza pole sana. Karibu sana. Huko ile mashida iko huko. Na kuambia huko mtu hawezi pumilia. Nilikuja nikashikwa. Nilipoamka asubuhi ilikuwa on Thursday. Yes. Hata naamka na sinjaambia bibi, sinjaambia mtoto mahali naenda. Kuamka tu hivi kwa kufika hapo kwa gate. Naona askari wanatoka na nyuma wakisema ilikuwa saa 4 hivi. Askari wanatoka na nyuma kwa hizo nyumba tunakaa, wanasema ati hao watu wanarusha mawe, wanakaa kwa hizo nyumba wanarusha mawe. Wapi? Hapo Jacaranda. Unaishi pale nyuma? Hapo nyuma hapo kwa hiyo kiwanja, hizo nyumba ziko hapo, hizo hapo Jacaranda hapo. Sasa nilipotoka tu kwa mlango tu hivi, askari ndio hao wanatoka na saidi ya nyuma. Panda, shika huyo ni mmoja anaingia kwa nyumba, shika huyo, shuka huyo. Kuingia tu hivi kwa mlango, kuingia kwa nyumba kwangu, nikashikwa. Sasa kushikwa Ulishikwa kwa nyumba? Kufikishwa hapo nje ya gate, sasa nikutandikwa. Nimechapa huku, nimekachapa kila mahali, hata viatu iko. Niliona pale ukitoka ndani hauko unatembea vizuri. Sikuwa natembea, hata viatu nilikuwa nabeba. Ndio sasa kwa sababu vile nilichapa zikatoka, haikuweza kuingia tena kwa mguju ya uchungu. Nimegongwa huku. Sasa nikakuwa sina uwezo. Niulize. Pale kwa plot wakati wale wakiwachapa, NYS ndio waliwachapa? Aska walikuwa NYS kwa sababu walikuwa mabeba hizi marungu, hizi rungu. Na zile uniform zao. Hizo za NYS. Sasa vile wanichukua, bibi yangu akiniuliza ni nini, nikamwambia ni hapo polisi wananishika. Sasa akifuatilia akaambiwa wewe rudi kwa nyumba haraka, waangalie mtoto. Sasa mimi wananichapa mpaka wakanipeleka kwa ile Mariamu yao. Sasa nilipofika huko nikakuwa sasa sina nguvu ya kuinua mkono nipande ile kwa hiyo lori. Sasa nikijaribu ananichapa tena mpaka naanguka. Wanaona ni kama unakataa kuingia. Sasa vile nilingangana nikaingia, wakaniambia niingie chini ya kiti huko chini. Chini ya kiti. Yaani unaona hiyo form yao vile hiyo kiti vile inakuanga. Sasa wanataka niweke kichwa huko chini. Na nilale, yani kama niko tu hivi, yani kama kichwa iko chini. Kwa nini? Gari ilikuwa imejaa? Haikuwa imejaa, hata mimi nilikuwa mtu wa tatu. Wanataka wenye wanaingia hapo waingie kama wamelala. Wamelala chini. Ndio. Na hakuna kuinua kichwa, hakuna kuangalia mwenye ameingia. Ukijaribu kama unainua kichwa unakanyangwa. What? Sasa tukakaa hapo, tukapelekwa police station inaitwa Matopeni Junction. Tukashinda hapo mchana mzima, hakuna kukula, hakuna nini. Thursday tukashinda hapo. Kitu saa 3 hivi ndio tulipelekwa, kuna police station nyingine iko huko mwisho Kayole, sijui inaitwaje, Matopeni police station. Tukalala huko. On Friday ndio tukapelekwa kotini Milimani. Tukapelekwa kitu saa 10 hivi jioni. Mlipelekwa saa 10 jioni? Tulipelekwa saa 10 jioni. Saa 10 sasa hata bela mwezi inabidi mlale ndani.
Ilibidi tulale ndani juu sasa hapa tulipata jaji hapo ni kama amechoka, ameandikia kila watu wengine, sasa sisi tumeingia majioni. Kakuwa hapo ni haraka sasa ndio akaanza kutuambia watu wote, mtu wote anajua ameshikwa na maandamano. Pangeni line hapa. Sasa si panga line. Kuna wenye walikuwa wanaitisha mbodi kiwango fulani. Mimi niko na swali. Wakati ambapo ukiwa pale ndani, watu walikuwa wameshikwa wako wengi sana. Watu wenye walikuwa wameshikwa wako hapo ndani. Kama wangapi hivi? Watu wenye wameshikwa na maandamano wamepika 300 na kitu, kwa sababu tulikuwa tunahesabiwa. Mlikuwa mnahesabiwa? Mnaambiwa watu wa maandamano msimame huku, mshikwe. Lakini sasa sinasikia kuna kila kitu mshikwe ni wa maandamano hata kama hauna. Hata kama una maandamano, hata kama umeshikwa na ulevi unaandikiwa tu. Hata juu naona mahali kama tulikuwa tumepelekwa huko Jamhuri. Iko majamaa wengine hapo walikuwa wametuambia hao. Tulitolewa industrial area. Tulitolewa huko tukapelekwa huko Jamhuri. Kwa nini? Kwa sababu walisema industrial area kumejaa na hakuna nafasi ya watu kulala. Kwa hivyo lazima watu wangawanyishe, wengine waende huko Jamhuri. Sasa ndio maana tukapelekwa huko. So mlipelekwa Jamhuri ndio mkaambiwa sasa mkapata watu wengine sasa. Sasa hao tulipelekwa na hao, wengine walikuwa wanasema hao walishikwa juu ya pombe, hawakushikwa juu ya maandamano, na tukakuwa tu tuko mix pamoja. Hawa wanashikwa, kuna wa pombe, kuna wa maandamano. Yaani sasa ukishikwa hata kama ni kosa gani unaandikiwa maandamano. Hata kama ni kosa gani unaandikiwa maandamano. Pole sana. Karibu. Pole sana kwamba najua tunashukuru Mungu kwamba finally umetoka. Amen. Now guys, that's what I was saying. We personally made that effort to find this guy out, and yes, amesema just around 300 people are still out. It needs mguu bado unasikia, nilikuwa napata utembezi ni magoti na huko chini hivi. Yeah, so yes, that is what exactly happened. Those who can send him tea, let me put my number there. Yeah, ulisema simu haiko. Simu ilipotea sasa kila kitu hata. So I'm putting my number there because he's saying the phone was, guys, I think kama unachukua libo alienda nayo, and I want us to buy him tea and I'll send that tea tomorrow. So anyone be willing, and I want to say thank you for those who are also making an effort. We have to do our part. We've always said in the bold, we are not just complainers, we are also part of the solution. If you can also volunteer to at least 2 or 3, get to me. I'll get you some contact people, because people have been coming to my inbox asking me, and through that you'll be in a position to also help, because that is the difference between the bold and the podcast. We are part of the solution. Thank you. Paul Sana. As the bold family, you've had that part, because I really wanted us to get the tales of this protest. I think that's part of the tales of this protest, tales of the protest. How NYS, and who I don't even believe are supposed to be neutralizing protest. I don't really think they fall within the law allows, but then it's a discussion that then we can have. So that is how the terror in the street. That gentleman is saying he was removed, he was in the house, you know. But then that guy is someone who utuzia maji somewhere around this place. So yeah. Now, Raila Odinga in an interview with Al Jazeera, let's get back to the main topic, which was Raila refusing to meet Ruto. He has wondered why the head of state opted to reach out to him via social media instead of formal channels. That's where I want us to pick it. If William Ruto wanted to meet Raila Odinga, it should not take social media. The move of going to social media and even say, someone says, I want to meet you, and saying, I am going to Tanzania. You know, it's like, even that meeting, it's just going to be a by the way, trying to show, I'm just so busy that after I'm done with that meeting, I'm going to come to meet you. If you want to meet Raila, what is the essence of telling the country about how you are busy in Tanzania, then you came back in the evening tomorrow, you're going to meet Raila? It's purely a point of trying to play political gimmick, public relations. And I'm just so glad. The reason why I picked it is because I mentioned
in my podcast, my very first podcast today, that Raila Odinga should not think of entertaining anything to do with Ruto talks if what was at the center of this protest is not taken care of. Listen to what that gentleman has said. Look at over 300 people are already in cells. And it looks like the Mandamano became an enterprise, a money minting, where prosecutors, the police, and so it's more, the more you arrest, the more you guys are getting money. It's sort of a money-making scheme, and as you can look at it. But then, why do you think, and Raila is saying, he knows my address and telephone number and everything. He's basically just playing games. That is like his public relations exercise, the former Prime Minister remarked. Why Ruto chose Twitter to respond to Raila? I want to tell you. It's not that he can't get Raila. But Ruto is publicizing and is making it there. His first intention was to divert the attention of the country from what will then be this night vigil and the human rights violation cause, so that he brings a narrative of a handshake. It's just a bit of a narrative. And what he's driving at is because, as we speak, civil society organizations and other good Kenyans are complaining and talking about the human rights violations. There are many cases that are being taken in court, and it's about, I was beaten, I was injured, and this was done to me. So it's about diverting that attention. And you know what? The reason why they want to divert it and bring the handshake narrative is because William Ruto wants to take it to the doorstep of Raila that he's asking for handshake. Just creating the discussion. What the headline will be tomorrow on Thursday, look, the newspaper headlines, will be about William Ruto's tweet. So the mere fact of using Twitter first tells you that it's not going to be. That information is intended as just addressing Raila. But in real sense, Raila is working within the Azimio as a context. So if there's a tweet, surely you can't invite someone through a Twitter. He's simply saying there are formal invitations and formal ways, and even Raila Odinga's telephone number he has. So it's like, it's like telling Raila, look, call me. I don't think that is the way to go about it. The way a handshake, there's the political agreement between Ruto and between Raila and Uhuru was very genuine. No one knew. The day before that handshake, Wanjigi and Orengo were meeting, planning on how the next day will be. Little did they know that there was already a handshake between Uhuru and Raila. So I think that needs to be captured well, very genuine, that people need to mean business. The other third thing is this. Ruto is playing politics, and it is politics of leaning and toning down the political terrain. You know what? He's going to the coast for the next 5 days, and the coast has been predominantly an ODM zone. As we speak, those who are welcoming William Ruto in the coast are not state officers. It's actually UDA party officials. I'm not seeing governor, I've not seen Mombasa governor in the prep. I'm not seeing Mombasa governors. So UDA has taken over. And that's why you look at it and you realize, okay, that is it. So what he's trying to do is just to tone down the politics. And that information, why it was shared on Twitter is, it was not meant for Raila. It was meant for media to capture it and to magnify it, so that you'll take a political benefit from it. But as what we just said, I think Raila is right, because I had mentioned that in my previous podcast, that forget about anything William Ruto and talks. Those are not things you should even think about. Doesn't mean it and not in it. Raila has intensified. Now, he's saying if he was serious in terms of negotiations,
The time Suluhu arrived in the country and he kept Suluhu waiting, he would have done it. So I honestly think that before we have any discussion, we should look at what we have just got in that podcast, what that gentleman is saying. Thank you.